Nityanandam, on the most auspicious occasion of the first anniversary of the current location of the Shyamala Peetha Sarvajna Peetha, which is inaugurated last Nityanandam. Before we begin the Pratyaksha Paduka Puja, we request everyone to declare the following declarations with integrity and authenticity. If you agree to the following declarations, please say yes loudly. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that the cosmic energy exists. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that His Divine Holiness Swamiji is a Chinmaya Vigraha, the embodiment and the representation of that very cosmic energy. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that whatever I offer to His Divine Holiness Swamiji during the Pratyaksha Paduka Puja will reach the cosmic source of energy directly. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth of Sohamasmi, that even when I worship, I am Him. Let us now enter into the Pratyaksha Paduka Puja. Please take some flowers in your hands and keep your hands in the Namaskara Mudra in front of your heart as we enter into the Guru Vandanam. ॐ नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि नित्यानन्देश्वर परमशिवसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरी पराशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् ललाटे त्रिपुण्ड्रीनिटिलकृतकस्तूरीतिलकः पुरन्मालाधारस्फुरितकटिकौपीनवसनः दधानो दुस्तारम् शिरसि फणिराजम् शशिकलाम् प्रदीपः सर्वेषाम् अरुणगिरियोगी विजयते. Offer the flowers at the feet of His Divine Holiness Swamiji. The next is Achamanam. Now for each of the following mantras, please pour one udharani of water onto your right palm and drink the water along with the chanting of the mantra internally. Om Atmatattvam Shodhayami Svadha. Om Vidyatattvam Shodhayami Svadha. Om Shivatattvam Shodhayami Svadha. Wash your right hand with little water. Now with the base of your right hand thumb, wipe your upper and lower lips from the right hand side to the left hand side twice. Om Ham Hridayaya Namaha. Wash your right hand with little water. Now with the tips of your right hand, index finger, middle finger and ring fingers joined together, touch little above your upper lip, then below your lower lips. With the tips of your right hand, index finger and thumb joined together, touch your right nostril, left nostril. With the tips of your right hand, ring finger and thumb joined together, touch your right eye, right ear, left ear. Wash your right hand with little water. Now with the base of your right hand, little finger and thumb joined together, touch your navel, your right chest, left chest. And with all the fingers of your right hand joined together, touch the crown of your head, your right shoulder, left shoulder, your heart center. Now, please take some flowers in your hands
And allow the fists of both your hands to be clenched into your palms, and with the knuckles of the middle fingers of both your hands, tap the sides of your head along with the chanting of the mantra. Shuklam Baradharam Vishtum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye. The next is Pranayama. Now, as the Samhita mantras are being chanted, closing the right nostril, inhale slowly through the left nostril. Once you have inhaled fully, close both the nostrils and hold the breath inside as long as possible. Once you can no more hold, exhale through the right nostril alone very slowly. Om Hum Ishana Murdhaya Namaha, Om Him Tatpurushavakraya Namaha, Om Hum Aghora Hridaya Namaha, Om Him Mamadeva, Om Hum Sadyojata Murteye Namaha, Om Ham Hridaya Namaha, Om Him Shirasaya Namaha, Om Hum Shikhaya Namaha, Om Him Kavachaya Namaha, Om Hum Netrebhyo Namaha, Om Hum Ishana Murdhaya Namaha, Om Him Tatpurushavakraya Namaha, Om Hum Aghora Hridaya Namaha, Om Him Mamadeva Namaha, Om Hum Sadyojata Murteye Namaha, Om Him Shirasaya Namaha, Om Hum Shikhaya Namaha, Om Him Kavachaya Namaha, Om Hum Netrebhyo Namaha, Om Hastraya Namaha, Om Hum Him Tatpurushavakraya Namaha, Om Hum Aghora Hridaya Namaha, Om Him Vamadeva Namaha, Om Hum Sadyojata Murteye Namaha, Om Ham Hridaya Namaha, Om Him Shikhaya Namaha, Om Him Kavachaya Namaha, Om Hum Netrebhyo Namaha, Om Hastraya Namaha. Now touch your right ear with your right. Now, please keep the flowers in your left palm and close it with your right hand and keep both your hands on the right line in a straight line. Create the conscious will to enter into this experience of Pratyaksha Paduka Puja as we enter into the Sankalpa. Om Mamopatta Samasta Durita Kshaya Dvara Bhagavat Shri Nityananda Paramashiva Prityartham Shri Nityanandeshwara Shakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva Prityarthancha Shubhe Shobhane Muhurte Adya Brahmanaha Dvitiya Paratavaraha Kalpe वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये विकारिनाम संवत्सरे उत्तरायणे लक्ष्मीवेङ्कटेश्वर ऋतौ मेषमासे कृष्णपक्षे शुक्लपक्षे प्रथमायां शुभदितौ गुरुवासरयुक्तायाम् अपभरणी नक्षत्र योग किंस्तुघ्नकर्ण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री कैलासश्यामलापीठारूढ श्री मीनाक्षि सुन्दरेश्वराभिन्न स्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्य दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागम सारभूत द्राविड वेद प्रवक्तृ श्रीमत् परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीय चामर श्रीचिह्नकाहलादि समस्त बिरदावल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संगद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययापवर्ग जीमूत परमत कलभके सरि शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजा पांड्य महाराज क्षपण शाक्यादि महाज्ञान भानु दीक्षणानर्हार्ह ध्वजोच्छेदन श्रीमध्वज स्थापक सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्यवाचक स्वामी नाम अवतार भूत श्री ज्ञानसंबंध स्वामी पुनरुद्भुत श्यामलापीठ सर्वज्ञपीठ त्रिनवत्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञपीठ गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैज्ञपीठ त्रयशदुत्तर द्विशततम गुरु सन्निधान नित्योत्सव नित्यमंगल नित्य कल्याण नित्यरचित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ साक्षात् श्री परमशिव समूह परंपरागत विवस्वत मनुवाकु हरिश्चंद्र गीरथ श्रीराम शिवसेने अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणि साक्षात् श्री परम समुद्भूत कपिल महागुरुकुल महाअष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्त गणनायक श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटलपीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटलपीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्णपीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञपीठ जगद्गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रील श्री भगवत श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिकाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थमिन्दयोः भक्त्यर्थं गुरुकृपाक्षेर्थं क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणामभिवृद्ध्यर्थं काममोक्षचतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं
समस्तदुरितोपशान्त्यर्थं समस्ततीर्थं भगवति नित्यानन्द परमशिवप्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञानवैराग्यजीवन्मुक्तिप्राप्त्यर्थं च श्रीनित्यानन्देश्वरी पराशक्तिसमेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिव अवतारभूत श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत् श्रीनित्यानन्द परमशिव प्रत्यक्ष पादुका पूजां करिष्ये. Drop the flowers on the ground and wash your hands with little water. Apa upasprishya. Now please take the bell in your left hand and ring the bell vibrantly, keeping the bell near your chest level. Agamartham tu devanam gamanartham tu rakshasam ghantanadam karomyadau devatahvanalanchanam ghanta devatabhyo namaha. Now please take a flower in your right hand and keep your hands in the Kurma Mudra in front of your heart, sitting with your head, neck, spine in a straight line. Remember His Divine Holiness Swamiji seated in the lotus of your heart, the Ananda Gandha. Offer your deep, heartfelt gratitude and devotion at the feet of His Divine Holiness Swamiji in the form of pratik internal worship as we chant the Manasa Puja mantras. Om Kritpadmamasanam dadyat सहस्रारच्युतामृतैः पाद्यं चरणयोर् दद्यात् मनस्तु अर्घ्यं निवेदयेत् तेन अमृतेन आचमनीयं स्नानीयं तेन च स्मृतम्. प्रकाशतत्त्वं वस्त्रं स्यात् गन्धः स्यात् गन्धतत्त्वकं चित्तं प्रकल्पयेत् धूपं प्राणान् प्रकल्पयेत् तेजस्तत्त्वं च दीपार्थं नैवेद्यं स्यात् सुधां बुधिः नाहतध्वनिर्घण्टा वायुतत्त्वं च चामरं सहस्रारं भवेच्छत्रं तत्त्वं च गीतकम् नृत्यमिन्द्रियकर्माणि चाञ्चल्यं मनसस्तथा सुमेखलां पुष्पं नानाविधं तथा अमायाद्यैर्भावपुष्पैः अर्चयेद्गोचरम् अमायम् अनहङ्कारम् अरागम् अमदं तथा अमोहकम् अदम्भं च अद्वेषाक्षोभकौ तथा अमात्सर्यम् अलोभं च दशपुष्पं विदुर्बुधाः परमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः दया पुष्पं क्षमा पुष्पं ज्ञानपुष्पं पञ्चमम् इ पञ्चदशैर्भावपुष्पैः सम्पूजयेत् भगवन्तं श्रीनित्यानन्दपरमशिवम्. Offer the flowers at the feet of His Divine Holiness Swamiji. We will now enter into the Upachara Puja. The first offering is Asanam. Now please take some flowers in your right hand and offer the flowers at the feet of His Divine Holiness. Of His Divine Holiness. ओ महातन्त्रमन्त्रविद्धि सदाशिवः अस्मै शिवाय गुरवे वीतरागकलाय वै अमेयत्वादनन्तोऽयं मजत्वाच्च प्रकीर्तितः यस्य दर्शनमिच्छन्ति देवास्भीष्टसिद्धये तस्मै ते परमेशानः स्वागतं स्वागतं प्रभो अद्य मे सफलं जन्म जीवनं सफलाः स्वागतं यत्त्वया तन्मे तपसां फलमागतम्. ॐ ह्रीं सर्वदेव देवी स्वरूप भगवन् श्री नित्यानंद परमशिव स्वागतं सुस्वागतं ते. Next offering is Padyam. Now please take one udhrani of water in your right hand and offer the water at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the mantra. Om yadbhaktilesha samparkat paramananda samplavaha tasmai te parameshana padyam kalpaye. Om hrim etatpadyam sarvadeva devi swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Shivaya Namaha. The next offering is Arghya.
Now please take the conch with the arghya in your right hand and offer the arghya at the Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Om Durvakshata-yuktam bilvapatram tathaparam Shobhanam Shankhapatrastham Grihana Arghyam Maheshwara Om Hrim Yeshodhya Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Swaha. The next offering is Achamaniyam. Now please take one Uddharani of water in your right hand and offer the water at the feet of His Holiness Swamiji at the end of the mantra. Om Mandakinyastu Yad Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Swadha. The next offering is Gandha Tailam. Now please take the scented oil in your right hand and offer it at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Om Sneham Grihana Snehena Lokanam Hitakaraka Sarvalokeshu Shuddhastvam Dadami Snehuttamam Om Hrim Idam Gandha Tailam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Nivedayami. The next offering is Snaniyam. Now please take one Uddharani of water in your right hand and offer the water at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra, and please ring the bell with your left hand while doing so. Om Idam Sushitalam Vari Swachham Shuddham Manoharam Snanartham Te Maya Kalpitam Pratigrihyatam Om Hrim Idam Snaniyodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Vastram. Now please take the cloth offering in your right hand and offer it at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Om Maya Chitrapatachanna Nijaguhyoru Tejase Niravarana Vijnaya Vasaste Kalpayamyaham Om Hrim Idam Vastrottariyam Sarvadeva Devi Swarupa Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Nivedayami. The next offering is Abharana. Now please take the jewelry in your right hand and offer it at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Om Swabhava Sundarangaya Nana Shaktyashrayayate Suvarnam Bhushanam Tubhyam Kalpayami Prasidame Om Hrim Idam Suvarnabharanam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Nivedayami. The next offering is Gandha. Now please take the sandalwood paste in your right hand ring finger and offer it at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Om Shariram Tena Janami Cheshtam Naivacha Maya Niveditan Gandhan Pratigrihya Vilipyatam Om Hrim Esha Gandha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Pushpam. Now please take some flowers smeared with sandalwood paste in your right hand and offer them at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Om Turiyavana Sampannam Nana Gunamanoharam Ananda Saurabham Pushpam Grihyatam Idamuttamam Om Hrim Etani Tachandana Pushpani Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Vaushate. The next offering is Bilvapatram. Now please take the bilva leaves smeared with sandalwood paste in your right hand and offer them at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Om Amritodbhavam Shri Vriksham Shankarasya Sada Priyam Bilvapatram Prayachami Pavitram Te Sureshwara Om Hrim Etani Sachandana Bilvapatrani Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Vaushate.
The next offering is Tulasi Patram. Now please take the Tulasi leaf smeared with sandalwood paste in your right hand and offer it at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Om Namaste Bahurupaya Varadamurtaye Paramatmane Swaha. Om Hrim Idam Sachandana Tulasi Patram Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Dhupa. Now please take the lit incense sticks in your right hand and slowly wave towards His Divine Holiness Swamiji in a clockwise manner along with the chanting of the mantra, and please ring the bell with your left hand while doing so. Om Vanaspatiraso Divyo Gandhadhyassu Manoharaha Aghreyas Sarvadevanam Dhupoyam Pratigrihyataam. Om Hrim Yeshadhupaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Deepa. Now please take the lit lamp in your right hand and offer it at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra, and please ring the bell with your left hand while doing so. Om Suprakasho Mahadeepa Sarvatastimiراpaha Sabāhyābhyantarajyotir Deepoyam Pratigrihyataam. Om Hrim Yeshadīpaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Naivedyam. Now please take the food offering in your right hand and offer it and slowly offer it at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Om Naivedyam Vividham Deva Sharkaradi Vinirmitam Maya Niveditam Bhaktya Grihana Parameshwara. Om Hrim Idam Sopakarana Naivedyam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Nivedayami. The next offering is Paniyam. Now please take one Uddharani of water in your right hand and offer it at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Om Samastadeva Devesha Sarvatraptikaram Param Akhandananda Sampurnam Grihana Jalamuttamam. Om Hrim Idam Panarthodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Punarachamani. Now please take one Uddharani of water in your right hand and offer the water at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Om Uchishtamapya Shuchirva Yasya Smaranamatrataha Shuddhimapnoti Tasmaite Punarachamaniyakam. Om Hrim Idam Punarachamaniyodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Swaha. The next offering is Aratrikam. Now please take the lit arati in your right hand and slowly wave towards His Divine Holiness Swamiji in a clockwise manner along with the chanting of the mantra, and please ring the bell with your left hand while doing so. Om Rajadhirajaya Prasahya Sahine Namo Vayam Vai Shravanaya Kurmahe Same Kaman Kamakamaya Mahyam Kameshwaro Vai Shravano Dadatu Veraya Vai Shravanaya Maharajaya Namaha. Karpura Gauram Bhavani Tam Namami. Aratikam Tapayami Bhagavati Nityananda Paramashivaya Swami Jai Jai Nityananda Lokanath Sthita Kasho Bhagavan Kalikalvashanam Nanam Nitya Uttarana Chikeshaya. Swami Om Jai Nityananda. Gurur Brahma Gurur Vishnu
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया अनेकजन्मसम्प्राप्तकर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुराज्ञेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय ज्ञानन्दं परमपदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरक्षं तद्गुरुं तं नमामि। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवत्यै नित्यानन्दपरमशिव चरणकमलेभ्यो नमः।
स्वामी ओम जय नित्यानंद, ओम जय नित्यानंद, स्वामी जय जय नित्यानंद, लोकनाथ स्थिरकाशो भगवान् कलिकल्मषमग्नानां नित्या उद्धारण चिकीर्षया, स्वामी ओम जय नित्यानंद। ध्यायन्ति गायन्ति नमन्ति नित्यं ब्रह्म विष्णु शिवदेवा, नित्य ब्रह्म विष्णु शिवदेवा, तै प्रार्थितस्तस्य परावतारो, तै प्रार्थितस्तस्य परावतारो, विबाहुधारी नित्या, स्वामी ओम जय नित्यानंद, ओम जय नित्यानंद, स्वामी जय जय नित्यानंद, लोकनाथ स्थिरकाशो भगवान् कलिकल्मषमग्नानां नित्या उद्धारण चिकीर्षया, स्वामी ओम जय नित्यानंद। वन्दे जगद्बीजमखण्डमेकं सुरैर्सेवितपादपीठं, नित्यसेवितपादपीठं, वन्दे भवेशं भवरोगवैद्यं, वन्दे भवेशं भवरोगवैद्यं, तमेव वन्दे नित्यं, स्वामी